ask them is in the constitution, consider Tibetan ethnic groups area, which is a Tibetan ethnic groups area. So the constitution arranged autonomous region, autonomous prefecture, autonomous district, autonomous county. So those area, constitution recognized as an ethnic Tibetan ethnic group. Then we should have same right. So that's our sort of like that. So therefore, it's a middle way, not seeking independence, not satisfy present arrangement. So that's why we call middle way approach. Like that. So telling these things whenever you have sort of opportunity, that's the way to help. Okay. That is. Now, at the end, they asked me, you see, a few words to Tibetan. No, okay. Now that's top secret. So I tell in Tibetan. So you do not understand that. Yeah, puri lago jonda, puri kwayo. Oh, deje. Those Tibetan. Yeah. Da denge robs low de na shiri. Kanda ngazu pheba. 강점바 사디 처진에 내 되게 라고 시리 비이디 난 소수 런이를 다 이해돼 버지 레도가 이게 이해돼 버지 내가만데 아메리카 도와도 아메리카 도와리아 유버든데 소소소다 지기 리숑도 되지 깨다 지기 리숑 지기 바 마냐마 영향이 랭귀지에다 심구를 정해진데 가지도 토야 그거 먹고 용기 대중에 계시지 찬소 이게 예스 그래서 이게 봐 하람 믿어봐 지주인이 가서 봐봐 로똥라 거네 소수 이게 아래 뭐냐라 지금다 소수 리숑 지금 그게 균진치야 돼 이게 봐 인도산에 싫어라라고 야래 세상 소수성이 뽑아지 않을수가 사당 안에서 표지 쓰고 가봐 여배이네 소수 이길이야 돈한钱이 이게 미럽 제마즈 다 보고스 뒤에 샴바자데 베케션 보래 샤송아 되네 처치네 내 되게 되셔야들이 더리께서 전부는 되간게 낭슈기 즉 떠주고 하다 즉 학벌도야 낭슈기 지금 생각을 체리고 하다 다가는 신기 지금 낭슈기 참아를 뒤에디 비나로 여반는 신식 전부는 뒤게 술에 믿어가 띵가서 배배게 짱짱마다 믿어가 자 지네 인도산에 난주 비디 할람단 전부는 뒤간이야 낭슈 대셔 자야기 게 약슈디 배배게 차디야래 자 띵가서 미리게 뽑아내야 지도가 자 다시 소수 제너로 봐 소수배 체주 즉 차대도 딱디 제너디 40이 뭐 50이 전에 다오자야지 뺏게 하지 모르셔 고소아 디직체 엔 딩두기 시행 매나야 양안주 진료된 대대그리 디데 인도 딩두기 시행에 쉬우지 같이 모르 자 디데 인도 딩두기 시행다 에는 알아서로 정리를 너러는 여대배 비나를 여대배 시행 뒤에디 답차 쇼과 숨된스는 게 야만을 럽되게 와다 네가 여버 주나 애니 배바 생상을 준 거래 비밀 생상을 준 거래 신 등두기 시행 짱짱 셔베이네 야 차직 마찬 소리지 양 안에서 별한 게 리숑 캐바샤 연에 등두기 시행 마찬에 야 미들을 못 써야 소리도가 사제데 인도 네가 거야 돼 개체 모래 엔드네 당 안에서 전주 차지도 스테디게 요래 엔창 상황도 튼부치 지기질로 라야고 체 아니 교즈 도알이야 지금 창조 봐서 지기질이야 라펜차디 지켜서 모래
미지소 써야지 지기를 떼는 데고 하지 이런 것도 잔조래 개민 거미로 차대게 하래 근데 인도 지기를 아니 로야우체 tum부체 얘네 산에 가봐 여기네 나도 집에 득수를 세게도 되고 내가 좀 버려셔 양식 심슈다 뒤에네 배 카토르체 도 스텝이네 양고 저와의 용차 카토르 대베이나 림베기 지고 지소 쳐서 그 나로 심줘야 소리지 그래서 근데 인도 그 득수를 세체 인 뒤들로 루루체 좀체 자디고 내가 좀 버지도 되잖아 섬라샤 엔데네다 현실들이 접속이 내서 나다게 인식이 안 나는 데셔야 되는지 도스리 엔다 에노 게 다니 뉴욕이야 배바고서 가시 투드는 게 점으로 제가 점이 제가 못 다니다 저는 지난주 배배나를 지금 무로 다 서체 지금 총례를 듣는 제아도 지금 또 지금 제니 지금 밀리니아 친주를 전투구면 되겠어 근데 러비 그래서 그도 지금다 무로 당수도 또 무 사샤로 대상 멤버체 다시 탑시로 제니 지금 밀 뺐대지 밀겨부터인데 지금 돌아 가서 그게 자니저들이 통에 맞아 chen 근데 그리 소선 배주 chen 트람 문자 저들의 용대 용도가 저상 안 한저 되게 지 상당히 와르샤 그래서 도도게 단 당수 너무 좋은 엔든 저기 요새에 멤버체 즉 따스야 뭐 망서 소퇴 알지 아니 뭐 세베디 야 소소 삽자 줬으면 시작을 한다 말이 세베 무디 야 장소 전주고 남사 차셔네 양치 강에有时说 就到多下说양치 자가나로 소소 파마비냐고 천배 양 소소 토마 그는 용배 시자데 난게 랍드 튼지 지금 맹강 튼지 양사 무드네서 양치 그게 지금 소저 신주주야 서로 든든한 치투네 그 야구도가 자 무도 써야지 계시모도 저 아메리카 대표 맞아 정도 계고 챔피언 알려줘야래 근데 그저 도도 그 맞서도 소통을 야구야래 세상아 도시야 생각하시라 생각해도 엔되게 보고서 엔 믹스에 투창도 하다 내가 정면서 믹스에 투치스기 장주 정다로 시작해서 투치 엔트란도 보고 춘주서 로버트 라고 누스파 예를 줘 현역으로 줘서는 이해를 줘서 다들 야구로 총수배 나서로 사제 내 야구도 투시아 so that's all thank you much now finished Since Mayor Walsh has already left, so I would like to ask Richard Gale to say a few words. Hello, everybody. I'm so happy to be here. I know you are all also. And I see all these smiling faces out here. This is really a fortunate time for us to be able to spend this very precious minutes and a couple of hours now with His Holiness the Dalai Lama. He's been a friend to all of us now for a very long time, personal friend of mine, but I think after this time here, he's a personal friend of all of yours as well. I remember there's a story that His Holiness told us after he had seen the movie that Marty Scorsese made about him, Kundun, very beautiful movie. And His Holiness, a little afterwards, he was very wistful after seeing the movie. And he said, you know, when I left Tibet and I came to India, I crossed the border and there were people there to greet me, and the Kampas who had brought me across the border
they got back on their horses and they went back into Kham. And he said, I realized I would never see them again, and he didn't. And he looked back away from Tibet to India, and there were people he didn't know everywhere. There were strangers. And he said, now, these many years later, everywhere I go, I have friends. And that's an extraordinary thing for all of us, this amazing life that he's had, but he shared that with us, and he shared his wisdom and his heart and inspired us all. And I think we're all better people for being here today, but even hearing the word Dalai Lama, seeing his face, we're better people. So I want to thank you all for being here, but especially thank you, Your Holiness, the Dalai Lama. On behalf of the Tibetan Association of Boston, first and foremost, we would like to express our profound gratitude from the depth of our heart to Your Holiness for kindly giving us this rare opportunity to enjoy and absorb your profound and inspiring talk. There is no doubt that your very presence here today has contributed immensely in elevating and advancing what I might call the gross global happiness. At the same time, we are also thankful to Honorable Elizabeth Warren, U.S. Senator, for introducing His Holiness and accepting our invitation in spite of her busy schedule. We are also thankful to Mayor McLean, Mayor Walsh, Steve, Lindsay, and other DSS officials, the President, and all the staffs of TD Garden, our generous contributors, Vilas Dar and his law firm, Tom and his staff of AV Company, teachers and students of the Tibetan Sunday School, the volunteers, and all those who are in attendance for this event. Last but not the least, I want to thank Kuokedola, the representative of His Holiness, the members of our organizing committee, without whose assistance and cooperation this memorable event would not have been possible. Now, may I request our accountant to present our financial report. Good morning, His Holiness, respected guests, and dear audience. On behalf of Tibetan Association of Boston, please allow me to read out the brief report on the proceeds and expenses of this event. From the ticket sales, we received $489,308, and our expenses for this event was $182,754. The net proceeds from this event is $306,554. From the net proceeds of $306,554, the 40% of proceeds will go to the Dalai Lama Trust, and the 30% of proceeds will go to any nonprofit organization recommended by Office of Tibet. And the remaining 30% of the proceeds will go to Tibetan Culture Center for the Community Center that we have watched a video earlier. And thank you, His Holiness. Thank you, everyone. Have a blessed day. Before we conclude, I pray that may His Holiness live for a very, very long time to guide us, and may all of his wishes be spontaneously fulfilled.
Thank you very much.